run a different way. Every one of us has an idea of happiness that can become too entrenched, too rigid. Every one of us has cows to be released. Consider practicing to release your cows. Take a piece of paper and write down the names of your cows, the things you think as crucial for your well-being. Perhaps this week you can start by releasing just one, perhaps two, or perhaps each one takes a year or more. The more cows you release, the more joyful and happy you become. Đúng rồi, chuyện này trước mình cũng có nghe rồi ấy, là Đức Phật đang ngồi cùng với những cái người bạn của mình á, người bạn đồng tu của mình ấy, xong rồi có một ông nông dân, ông chạy qua, ông bảo là ông hớt hải, ông bảo là Đức Phật có nhìn thấy mấy cái con bò của tôi đâu không? Thì Đức Phật mới bảo là tôi ngồi đây 1 tiếng rồi nhưng mà tôi không nhìn thấy con bò nào hết. Thế xong thì ông nông dân kia, ông ấy khóc lóc khổ sở, ông bảo là ôi trời ơi ông ấy bảo là kiểu như là những con bò ấy là tất cả những gì mà tôi có ấy, những cái con bò ấy rất là quan trọng với tôi. Xong rồi ông khổ sở, đau khổ, khóc lóc các thứ. Xong rồi lúc ông ấy đi rồi thì Đức Phật mới quay lại nhìn những cái người bạn của mình, xong rồi Đức Phật bảo là các anh thấy là các anh có may mắn không? May mà chúng ta không có con bò nào cả. Thì cái con bò này trong câu chuyện đấy là một cái ẩn dụ ấy, là những cái những cái attachments mà mình có trong cuộc đời của mình ấy, những cái thứ mà mình coi là quan trọng ấy. Ví dụ như là tiền bạc này, nhà cửa, xe cộ, danh dự, địa vị các thứ trong xã hội ấy. Có thể là đó là những cái con bò mà đang khiến mình khổ sở, như là cái bác nông dân đó. Nên là Đức Phật mới khuyên là chúng ta có thể là nên ngồi xuống và list ra những cái con bò mà mình đang có, rồi xem là mình có thể buông bỏ bớt cái con bò nào đi không, để mình có thể đỡ khổ hơn ấy. Tại vì mình càng ôm nhiều con bò thì mình càng khổ. Badiya, the story of Badiya. There is a story about a cousin of the Buddha whose name was Badiya. He was governor of a province in the kingdom of Sakya in present-day India. One day, a number of his friends who were monks and students of the Buddha came to him and invited him to join their community. He hesitated. As a governor, he had at his command many soldiers, a lot of money, and a very powerful position. But finally his friends persuaded him. He left it all behind and became empty-handed into the forest, where he was ordained by the Buddha as a monk. He didn't have a fancy house to live anymore. He only had 3 robes, 1 bowl, and a sitting mat. One night, Badiya was meditating at the foot of a tree. Suddenly he uttered the words, "Oh my happiness, oh my happiness." It happened that another monk was sitting nearby. The other monk thought that Badiya regretted having abandoned his position as governor. So in the early morning, that monk went to the Buddha and reported to him, "Dear teacher, last night I was sitting in meditation. Suddenly I heard the monk Badiya exclaiming, 'Oh my happiness, oh my happiness.' I think he has some problem." The Buddha sent his attendant to invite Badiya to come. In front of a group of monks, the Buddha said, "Badiya, is it true that last night during sitting meditation, you pronounced 2 times the sentence, 'Oh my happiness, oh my happiness'?" Badiya said, "Yes, noble teacher, I did pronounce that sentence twice. Could you explain to us why you have pronounced these 3 words during the night?" the Buddha asked. Badiya said, "Dear teacher, when I was a governor, my palace was guarded by hundreds of soldiers, but I was still very afraid. I was afraid robbers would come and kill me, or at least take away all my valuables. So day and night I lived in fear. But last night I realized that now I have nothing to lose. I was sitting out in the forest at the foot of a tree, and never in my life have I felt so safe. Nobody wants to kill me anymore, because I have no power, no wealth, no jewels for anyone to take. I have nothing. Yet, finally, I have everything. I am touching such a great happiness and freedom. That is why I have pronounced the words, 'Oh my happiness, oh my happiness.' If I have disturbed someone, I am sorry." The second practice, inviting positive seeds. We each have many kinds of seeds lying deep in our consciousness. Those we water are the ones that sprout, come up into our awareness and manifest outwardly. So, in our
own consciousness, there is hell, and there is also paradise. We are capable of being compassionate, understanding, and joyful. If we pay attention only to the negative things in us, especially the suffering of past hurts, we are wallowing in our sorrows and not getting any positive nourishment. We can practice appropriate attention, watering the wholesome qualities in us by touching the positive things that are always available inside and around us. That is good food for our mind. One way of taking care of our suffering is to invite a seed of opposite nature to come up, as nothing exists without its as nothing exists without its opposite. If you have a seed of arrogance, you also have a seed of compassion. Every one of us has a seed of compassion. If you practice mindfulness of compassion every day, the seed of compassion in you will become strong. You need only concentrate on it, and it will come up as a powerful zone of energy. Naturally, when compassion comes up, arrogance goes down. You don't have to fight it or push it down. We can selectively water the good seeds and refrain from watering the negative seeds. This doesn't mean we ignore our suffering. It just means that we allow the positive seeds that are naturally there to get attention and nourishment. Các bạn nhớ thả tim giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. The third practice, mindfulness-based joy. Mindfulness helps us not only to get in touch with the suffering so that we can embrace and transform it, but also to touch the wonders of life, including our own body. Then breathing in becomes a delight, and breathing out can also be a delight. You truly come to enjoy your breathing. A few years ago, I had a virus in my lungs that made them bleed. I was spitting up blood. With lungs like that, it was difficult to breathe, and it was difficult to be happy while breathing. After treatment, my lungs healed and my breathing became much better. Now, when I breathe, all I need to do is to remember the time when my lungs were infected with this virus. Then, every breath I take becomes really delicious, really good. When we practice mindful breathing or mindful walking, we bring our mind home to our body, and we are established in the here and the now. We feel so lucky. We have so many conditions of happiness that are already available. Mindfulness is a source of happiness. Mindfulness is an energy you can generate all day long through your practice. Trời ơi, mấy anh motorcycle đi qua là rất là ổn. You can wash your dishes in mindfulness. You can cook your dinner in mindfulness. You can mop the floor in mindfulness. And with mindfulness, you can touch the many conditions of happiness and joy that are already available. You are a real artist. You know how to create joy and happiness anytime you want. This is the joy and the happiness born from mindfulness. Enjoying sitting. Các bạn nhớ follow mình nhé. Các bạn nào chưa follow mình thì nhớ follow nha. Sau khi đọc xong cuốn sách này, và chắc chắn là trong ngày mai mình sẽ đọc xong, thì mình sẽ chuyển qua một cuốn sách khác nữa về tâm lý học, và cụ thể là về bệnh trầm cảm, rất là hay. Thì các bạn nhớ follow mình để theo dõi tiếp cuốn sách đấy nhé. Tên sách đây ạ. No Mud, No Lotus. The third practice, mindfulness-based joy. Mindfulness helps us not only to get in touch with the suffering so that we can embrace and transform it, but also to touch the wonders of life, including our own body. Then breathing in becomes a delight, and breathing out can also be a delight. Mình đọc nhầm à? Oh my gosh, stupid me. I just repeated the part that I read before. Sorry. Enjoying sitting. Sitting meditation is also an opportunity to heal and to create moments of joy. It's not a time when you force yourself to sit there waiting for the bell announcing the end of the sitting. That would be a waste. They are very rare, very precious moments of life, moments you will never get back again. And many people in the world don't have
the time to sit and do nothing like that. They consider it to be uneconomical or a luxury. They say time is money, but we know that sitting can be very healing, very profitable in its own way. So we have to learn how to enjoy every moment of our sitting, how to breathe, how to sit, so that every moment of our sitting can be nourishing and healing. Enjoying our steps. Many of us are in a perpetual hurry. We don't enjoy the steps we make. Every time we stop and bring the mind back to our breath and our step, we can produce a feeling of joy and peace and get in touch with the wonders of life. Our body is a wonder. Our body is like a flower. It's a wonder of life. There are so many wonders in life around us and inside us that we're unable to be in touch with because we're always in a hurry. We're looking for something, maybe for some happiness, so we miss the life or all around us. We walk like zombies, staring down at our smartphones or lost in our thoughts. We don't enjoy our steps. In Plum Village, we practiced walking meditation with a Sangha, the community of practice. If someone were to ask, what's the purpose of walking meditation? What's the purpose? Why do you practice it? There are several answers we can give, but for me, the best answer is because I like it. I enjoy every step. Every step makes me happy. There's no use in doing walking meditation if you don't enjoy every step you make. It would be a waste of time. It's the same with sitting meditation. If someone asks, what's the use of sitting and not doing anything? The best answer is, because I enjoy sitting. If you can't produce peace and joy in sitting meditation, then it's of no use. It wouldn't help you even if you sat 10 hours a day. We have to learn how to sit so that we can produce peace and joy during the time of sitting. We have to learn how to walk so that we can enjoy every step. Walking on the planet Earth is a very wonderful thing to do. There are scientists who spend months out in space, far away from Earth. When they come back to Earth, they are so happy to take steps in our planet. To take steps on our planet again. This is about the quality of walking and sitting. We know that mindfulness and concentration can bring a higher quality to our steps, our breathing, and our sitting. Enlightenment is always enlightenment about something. You are aware that you are alive. That is already enlightenment. You are aware that you have a body. That is already enlightenment. You are aware that your feet are strong enough for you to enjoy walking. That is also enlightenment. When you brush your teeth, you can choose to do it in mindfulness. You don't think of other things. You just focus your attention on brushing your teeth. You spend maybe 2 or 3 minutes brushing your teeth. You can produce the energy of joy and happiness during that time simply by being mindful to your teeth and of your brushing. When you go to the toilet, defecating or urinating, it's also possible to enjoy that time. Mindfulness can change everything by helping you to really be there and enjoy whatever you're doing. Okay? Many of us have spent our lives pursuing material comforts and affective comforts. We may find that we have succeeded, we have enough money, and we have someone who loves and understands us, yet we're not happy. Perhaps it's because we aren't practicing the mindfulness that would help us recognize the many conditions of happiness that are there. Morning verses for happiness. When you wake up in the morning, the first thing to do is to breathe and to become aware that you have 24 brand new hours to live. This is a gift of life. After I was ordained as a novice monk, I had to memorize many short verses to help me practice mindfulness. The first verse is, waking up this morning I smile. I have 24 hours to live. I vow to live them deeply and learn to look at the beings around me with the eyes of compassion. There are 4 lines. The first line is for your in-breath. The second line is for your out-breath. The third line is for your in-breath again. The fourth line is for your out-breath. As you breathe, you use the verse to focus your attention on the meaning of the words. You want to live the 24 hours that are given you in such a way that peace, joy, and happiness are possible. You are determined not to waste your 24 hours because you
know those 24 hours are a gift of life and you receive that gift every morning. That is mindfulness. There are more than 50 such verses that a new monk or nun has to memorize and practice throughout the day. When she brushes her teeth, she silently recites a verse. When he urinates, there is a verse to practice. When she puts on her robe, there is another verse for that. The practice of mindfulness means to be aware of everything you do in your daily life, to live more deeply every moment that is given you to live, so you don't waste your time and waste your life. Creating happiness. We know how to nourish happiness with mindfulness. We get in touch with the wonderful elements of life in us and around us. We don't need to run around. We don't have to go looking into the future. The conditions are already there. With mindfulness, we can discover the fact that the conditions of happiness we already have are sufficient, really much more than sufficient, and happiness is possible right now. When you walk, it can be a celebration. When you breathe with awareness, it's to celebrate. When we sit like that, we are celebrating. We are separating life. Just as we may have many small sorrows that mindfulness can help us release, we also have a multitude of small moments of happiness that we can savor and extend. Whether you drink a cup of tea, or take a walk, or just sit down and look, you can create happiness during that time. People complain that they don't have any happiness in life. We need to find the many small joys that life has to offer and help them grow. Cảm ơn các bạn nhớ thả tim giúp mình để mình đọc tiếp nha mọi người ơi. Các bạn nhớ follow mình nữa nhé. There are many talented people with diplomas, degrees and long titles. There are people who can invent revolutionary new machines and computer applications. We may like to ask them, can you create a moment of happiness? If you know how to do this, you can create something truly beneficial. To make a soup, we need some water, some vegetables, some tofu, a little of this and a little of that. You can make a good soup with just a few simple ingredients. Nothing fancy is needed. A small portion of happiness is a kind of soup. With a few ingredients, an open mind, and a little resourcefulness, we can make a moment of happiness for ourselves and for the person next to us. We can offer some of our tasty soup to somebody else. If we know how to create a moment of happiness, we get to enjoy that happiness ourselves, and we can also double it by sharing it with another person. Con ơi, dì đang bận con. Khuyên tai xinh thế nhở. Đấy, đáng yêu quá. Đi ra nhé, tí nữa dì ra con, dì sắp xong rồi. Đi ra ngoài, dì đang bận con. Xinh gái lắm, đóng cửa giúp dì con. Thank you. Đâu rồi? Thế rồi, quên mất đang đóng đây. Đóng cửa vào gì? Vào hộ gì nhanh con. Ui dồi ôi, cháu tôi. Đóng cửa mà tưởng là động đất. Đâu rồi? Đây. With a few ingredients, an open mind, and a little resourcefulness, we can make a moment of happiness for ourselves and for the person next to us. We can offer some of our tasty soup to someone else. If we know how to create a moment of happiness, we get to enjoy that happiness ourselves, and we can also double it by sharing it with another person. That is the art of happiness, tasting and delighting in the little happinesses of daily life. I suggest you take a piece of a paper and write down all the conditions for happiness available to you right now. 1 page may not be enough. 2 pages may not be enough. 3 or 4 pages may not be enough. Then we recognize all these elements. It's so easy to generate happiness. Cảm ơn các bạn nhớ thả tim giúp mình nha, follow mình nhá, để mình đọc tiếp nhá. The fourth practice, concentration. Concentration is born from mindfulness. Concentration has the power to break through, to burn away the afflictions that make you suffer, and to allow joy and happiness to come in. To stay in the present moment takes concentration. Worries and anxiety about the future are always there, ready to take us away. We can see them, acknowledge them, and use our concentration to return to the present moment. When we have concentration, we have a lot of energy. We won't get
carried away by visions of past suffering or fears about the future. We dwell stably in the present moment so we can get in touch with the wonders of life and generate joy and happiness. Concentration is always concentration on something. If you focus on your breathing in a relaxed way, you are already cultivating an inner strength. When you come back to feel your breath, concentrating on your breathing with all your heart and mind, concentration is not hard labor. You don't have to strain yourself or make a huge effort. Happiness arises lightly and easily. Ôi, mình uống nước. Mình uống nước, mình nghỉ xíu nha mọi người. Chết rồi, hết nước rồi. Mọi người nhớ follow mình nhé. Follow me and send hearts to me if you enjoy this live stream. Thank you so much. The fifth practice, insight. With mindfulness, we recognize the tension in our body and we want very much to release it, but sometimes we can't. What we need is some insight. Insight is seeing what is there. It is the clarity that liberates us from afflictions such as jealousy or anger and allow true happiness to come. Every one of us has insight, though we don't always make use of it to increase our happiness. We may know, for example, that something, a craving or a grudge, is an obstacle to our happiness, that it brings us anxiety and fear. We know this thing is not worth the sleep we are losing over it, but still, we go on spending our time and energy obsessing about it. We're like a fish who has been caught once before and knows there's a hook inside the bait. If the fish makes use of that insight, he won't bite because he knows he'll get caught by the hook. Often, we just bite onto our craving and grudge and let the hook take us. We get caught and attached to these situations that are not worthy of our concern. If mindfulness and concentration are there, then insight might be there and we can make use of it to swim away. Free. In springtime, when there is a lot of pollen in the air, some of us have a hard time breathing due to allergies. Even when we aren't trying to run 5 miles and we just want to sit or lie down, we can't breathe very well. So in winter time, when there's no pollen, instead of complaining about the cold, we can remember how in April or May we couldn't go out at all. Now our lungs are clear, we can make a brisk walk outside and we can breathe very well. We consciously call up our experience of the past to help ourselves treasure the good things we are having right now. In the past, we probably did suffer from one thing or another. It may even have felt like a kind of hell. If we remember that suffering, not letting ourselves get carried away by it, we can use it to remind ourselves how lucky I am right now. I'm not in that situation. I can be happy. That is insight. And in that moment, our joy, our happiness can grow very quickly. Mình quên mất quyển này mình mua ở đâu rồi. Để mình tra xong rồi có gì mai mình ở livestream thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Cái quyển này chill nên là có vẻ như là các bạn không thích bằng cái quyển trước à. Sau quyển này thì mình sẽ có một quyển khác nữa như quyển đấy nha. Thực ra quyển này đọc để mình kiểu nhẹ nhàng, chữa lành với cả là kiểu thư giãn thôi ý. Đấy, chưa gì đã đọc thôi, mình đọc nốt cái chương này nha mọi người. Mình đọc nốt chương này xem là bao nhiêu trang này. Happiness is not an individual matter. Happiness is not an individual matter. Mình cứ stuck between American accent and British accent. I don't know which one I should choose because I can read and I can speak in either of them. Nhưng mà dạo này mình hay kiểu anh hơn cho nó dễ để mọi người theo dõi ấy. Đúng rồi bạn ơi. Mình đọc một đoạn nữa nhá, có thể là không hết trang này.
We've seen that our suffering is connected with the suffering of our ancestors, our loved ones, and with the planet itself, so we know our happiness is not an individual matter. If we are able to breathe happily, we can invite our ancestors to enjoy breathing in with our lungs. If we are able to enjoy walking, we can invite our ancestors to walk with our feet. When a young person tells his parents, "This is my body, this is my life, I can do what I want with it," he is only partly right. He doesn't see that he is the continuation of his parents and of his ancestors before that. This body is not yours alone. It is also the body of your ancestors. Your body is a collective product of your nation, of your people, of your culture, of your ancestors. So you are not strictly an individual. You are partly collective. There are many people who have enormous suffering, overwhelming suffering, and they don't know how to end this suffering. For many people, this suffering starts at a very young age. So why don't schools teach us how to manage suffering? If your suffering is so great, you can't concentrate, you can't study, and you can't focus. The suffering of each of us affects others. The more we can teach each other about the art of suffering well, the less suffering there will be in the world overall, and the more happiness. Borrowing mindfulness, there are times when a case of suffering is so great, it needs recognition from more than just one person. We all need help sometimes when suffering threatens to overwhelm us. We can borrow the collective energy of mindfulness of a group of practitioners in order to recognize and embrace the block of suffering in us. When suffering has become a seemingly impenetrable obstacle, we can learn how to draw on the support of others. If we can take the time to sit together and allow the collective energy of mindfulness to recognize and embrace our pain, we become a drop of water flowing in the river of awakened energy, and we feel much better. We may not have to do or even say anything. We just allow our pain to be embraced by the collective energy of mindfulness. Sometimes we may have to reach out more directly and ask for help. That can be very difficult, but other people do want to help if we only ask them. If we have loved ones who are suffering, one of the best things that we can do is to offer to sit or walk with them and offer them our energy of mindfulness and peace. It can help calm them down and embrace their suffering so that they can walk, sit, and breathe in mindfulness and take care of the crying baby inside them. Being there for another's sorrows. When you love someone, you want to offer her something that can make her happy. According to this practice, the most precious thing that you can offer your beloved is your presence. How can you love if you are not there? In order to love, you have to be there. To be there is a practice. It could be that very often your body is there, but your mind is elsewhere. You are lost in your thinking, your sorrow, your fear. You are not really there for her. So breathe in and focus your attention on your in-breath. You are bringing your mind home to your body and you become present. Simply to be there is the most important part of the practice. When you are truly there, you can go to the person you love, look into her eyes and say to her, "I'm here for you." The most precious thing you can offer the person you love is your presence. It's not something you can buy in the supermarket. Hay quá. Cái điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể mang đến cho người mà mình yêu thương là sự hiện diện của bạn, không phải là thứ gì đó về mặt vật chất. Collective suffering, collective joy. When people come together and produce the energy of mindfulness, concentration, and compassion, it gives rise to a wholesome kind of collective consciousness. This is a good thing to consume. At one talk I gave in Germany, there were 1,000 people listening peacefully, including 4 young mothers who were breastfeeding her babies.
The infants were consuming the milk from their mothers, and they were also consuming the collective energy of peace. When the September 11, 2001 attacks happened, I was in California about to give a public talk. Of course, the whole American nation was shaken by the news. The energy of anger and fear was tremendous, and I could feel it. It's very dangerous if we unconsciously allow that kind of energy to penetrate and to harm us. So the talk I gave that night was about calming strong emotions. When a whole community is afraid or angry, the energy is very strong, which can create a desire to strike back right away. But action pushed by the collective energy of anger and fear is not usually right action. We can start a devastating war very easily. Ok, xem nào, học hết đúng nhỉ? Chắc là mình tạm dừng ở đoạn này nha mọi người. Vì mình cũng hơi mệt rồi. Nãy giờ mình cũng đọc 1 tiếng 15 phút rồi á. So I think I will stop here to save my energy. Well, I think that if I want to try, I can read the whole chapter. I can finish this chapter. But honestly, my energy is draining right now. I feel tired. So to give you, the highest quality of reading, I am going to stop here. Đâu nhỉ? Ở đây đúng không? Đây các bạn nhìn thấy không? Như dự tính của mình là mình đã xong hơn một nửa cuốn sách này rồi. Thì trong ngày mai chắc chắn là mình sẽ xong cuốn sách này nha. Thank you so much. Thank you so much for all of your supportive attitude, your support, your love, and your compliments. It means so much to me. That's why I continue to do this. Đấy, đây thì là xong, ngày mai là mình xong cuốn này. Và sau đó thì như mình nói là mình sẽ đọc xong cuốn này. Cuốn này nha mọi người. Thấy tác giả quen không? Cũng là của tác giả Joan Henry. Hôm trước mình đọc cái quyển Stolen Focus đấy. Thì tiếp theo mình sẽ đọc cuốn sách này nha. Nó to, nó khá là to và cũng khá là dày. Đó. Thì sau ngày mai mình sẽ đọc xong cuốn này. Nhưng mà mình phải finish được cuốn này đã. Cuốn này đọc chill lắm luôn mọi người. Đọc mà mình cũng cảm thấy không bị mệt bằng cái cuốn trước mình đọc ấy. Tại vì cái nội dung của nó rất là dễ hiểu. Xong rồi nó có những cái thông điệp tích cực nữa. Ui dồi ôi, còi xe. Sách dịch sang tiếng Việt là gì thế bạn? Chắc là không buồn cũng chẳng sen, hay là sao đó. Tại vì đây từ no mud, no lotus mà. Mình xem comment của mọi người chút nhá. Mọi người có comment gì mọi người cứ viết vào nha. Hôm nay mình đọc sớm các bạn ạ. Tại vì là tại vì sao nhỉ? Tại vì hôm nay thứ Bảy, với cả hôm nay mình hơi mệt, tối hôm qua mình không ngủ được. Ôi dồi ôi, tối hôm qua kiểu chị gái mình bị đau dạ dày không. Thế là xong rồi không hiểu sao, chắc là tại lo hay sao ấy, làm mãi không ngủ được. Lần mãi tận sáng, từ phải 3 giờ sáng thì mình mới ngủ được ấy. Xong rồi cả ngày cứ đơ mệt tại vì thiếu ngủ á mọi người. Nên là hôm nay mình phải end sớm. Xong rồi mình phải đi ngủ. Tại vì mình đơ ấy, mình bị buồn ngủ ấy, mệt ấy. Ui dồi ôi, rồi dịch sang tiếng Việt nha, nó hay chưa? Không diệt không sinh đừng sợ hãi à? Thế à? Đây, nhưng mà tên tiếng Anh nó chỉ có như này thôi. Tiếng Anh nó là No Mud, No Lotus. Có cái dòng bên dưới này, The Art of Transforming Suffering, that's all. Mai mấy giờ á? Mai thì chắc là cũng... không, mai mình đi làm. Đâu? Đúng, mai mình đi làm. Nên là chắc tầm khoảng 10 giờ. Khoảng 10 giờ hoặc là 10 giờ hơn thì lúc ấy mình mới livestream được. Trưa mai thì chắc là mình không livestream được đâu. Ôi nói thế thôi chứ mình cũng chả biết được. Nếu mà tự nhiên rảnh rỗi mà kiểu ok thì chắc là trưa mai mình cũng đọc.
Tùy đã, để xem đã. Trưa mai hoặc là tối mai mình sẽ đọc nốt cuốn này nha các mọi người. Chỉ còn một đoạn này nữa thôi. Đọc được hết không nhỉ? Chắc là được. Maybe. Hoặc không thì để hẳn tối. Đây nhá, không thể sáng hoặc là tối. Sáng thì tầm khoảng 10 rưỡi, tối thì tầm khoảng 10 giờ. Your livestream is so helpful. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. I'm so happy to help you. I'm so happy to share one of my biggest hobbies and interests to other people. Because there are not so many people in my life who read English books. So it's hard for me to, share my favorite books to them. But thanks to this live streaming thing, I can do it. So it's such a blessing. Mình sinh năm 98. Mình sinh năm 98 nha. Làm sao để đọc được nhanh với hay như chị ạ? Hay thì mình cũng không dám nhận là mình đọc hay quá. Nhanh thì nhanh thì cũng không phải lúc nào cũng là điều tốt. Các bạn đọc chậm thôi nhưng mà đọc đúng là được, chứ không phải cứ phải đọc nhanh ấy. Mình cứ đọc dần dần ấy, mình đọc những cái đoạn dễ thôi. Mỗi ngày, hôm trước mình vừa nói rồi đấy, mỗi ngày mình chọn lấy một đoạn mình đọc thôi. Chứ đừng có bảo là hôm nay mình phải ngồi mình phải đọc hết cái chương này, thì nó sẽ quá là overwhelming ấy. Thì các bạn đọc một đoạn thôi. Sau đấy thì cả ngày mình chỉ cố làm sao mình đọc cái đoạn này cho thật hay. Vậy thôi. Ngày hôm sau mình đọc 2 đoạn. Ai câu hỏi gì nữa không nhỉ? Luyện đọc có giúp cải thiện phát âm không ạ? Đọc như là chị đọc thì có nha. Có chứ. Nhưng mà đọc thầm thì không nha. Nhưng mà đọc read out loud thì có cải thiện rất nhiều. Đấy là dựa trên kinh nghiệm của chị thì chị thấy thế. Ôi, có nhiều bạn comment vừa nãy mình không có xem được ấy. Bạn siêng quá, chiều 16 giờ thấy đọc, 22 giờ vẫn thấy đọc. Tại vì hôm nay mình rảnh. Hôm nay rảnh rỗi nên mình ở nhà, nên mình mới đọc được 2 lượt như thế. Sao không xem được comment nhỉ? Ở đây. Làm sao biết mình đang đọc mà phát âm đúng ạ? Thì đấy, hôm trước chị cũng nói rồi đấy, là trước khi mà mình đọc hay là mình nói thì mình phải nghe tiếng Anh nhiều vào em ạ. Từ nào không chắc thì em tra từ điển. Mình phải nghe nhiều xong rồi mình mới nói được. Chứ còn tự nhiên bảo mình nói, mình đọc một cái thì mình muốn phát âm được đúng ngay, nó khó lắm. Phải nghe tiếng Anh thật là nhiều. Mỗi ngày nghe đến 1-2 tiếng liên tục trong tầm khoảng 3-4 tháng. Rồi các bạn sẽ thấy khả năng nói của mình nó cải thiện hơn rất nhiều, khả năng phát âm ấy. Nhất định phải nghe thì mới nói giỏi được. Giờ chị đang làm công việc gì vậy ạ? Mình làm giáo viên. Mình là giáo viên nhưng mà mình dạy part time thôi. Nên là mình có thời gian làm cái này ấy. Các bạn nhớ vào ủng hộ cái content trên kênh của mình nữa nha. Thank you. Xem nào, cứ kéo lên mãi để đọc comment mà xa quá trời. Tận đâu ấy. Đấy thì mình đang bảo là cái accent của mình ấy. Kiểu hay là mình chia ra hôm thì mình đọc một accent anh xong hôm mình đọc anh Mỹ. Tại vì bây giờ nếu mà chuyển hết sang anh thì mình cũng hơi tiếc ấy, mình cũng khá là thích anh Mỹ nữa, rồi ba phải. Vừa thích anh vừa thích anh Mỹ. Biến hình. Hôm thì anh, hôm thì anh Mỹ à? Cảm ơn em nhiều.
Chị học từ vựng trước hay listening trước ạ? Từ vựng phải học song song với tất cả các hoạt động. Rồi nghe hay là đọc hay là gì ấy, song song lúc nào cũng là phải trau dồi cái từ vựng. Nếu mà là từ vựng của các bạn mà kiểu ok rồi á, tức là mình có một cái sufficient range of vocabulary to talk about basic topics, like familiar topics, that's good. Thì khi đó thì mình có thể không phải ngày nào cũng phải học từ vựng, nhưng mà phải có một cái vốn từ vựng đủ để mình nói về những cái chủ đề nó phải quen thuộc với mình ấy. Tức là mình phải có một cái vốn từ vựng nhất định đã. Còn nếu mà chưa có vốn từ vựng nhất định để mình có thể diễn đạt được những cái idea đơn giản nhất ấy, thì lúc đó mình phải học từ vựng. Mình biết các bạn học tiếng Anh nhiều khi mình đi dạy trung tâm, mình biết là nhiều bạn muốn là cứ phải take the easy path, xong rồi take the shortcut. Nó chả có easy path và cũng không có shortcut đâu. Nếu mà thực sự mình muốn giỏi tiếng Anh ấy, mình phải đầu tư và mình phải học từ vựng. Vì nếu mà các bạn không có từ vựng, các bạn không nói được, nó không biết được, nó rất là bất lực luôn ấy. Rất là nhiều bạn học sinh của mình đã ý tưởng nhá. Lúc học viết không, mình hay dạy viết không, ui giời, ý tưởng nói tiếng Việt ra thì trên trời dưới biển luôn. Nhưng mà đến lúc viết thì không viết nổi, tại vì thiếu từ vựng quá. Vô tình á, unintentionally em. Vô tình đây viết ra chọn. Sao tự nhiên hỏi một câu rất là random nha. Unintentional. Đây là tính từ. Còn có một từ nữa là inadvertently. Inadvertent. Như nếu không nhầm thì là thế này. Thì phải. Nhưng mà từ này chắc chắn nha. Unintentional, inadvertent. Cái này nó có thể là y hoặc là a. Check lại với chị với. Hai từ này là vô tình, làm một cái gì đấy một cách vô tình. Đấy, cứ bảo là hôm nào làm livestream Q&A mà xong cứ chưa có hôm nào livestream Q&A được cả. Chắc là để tuần sau. Còn tip gì để mình phát âm rõ các âm cuối không ạ? Đúng, accidentally cũng được. Đúng rồi, một cách vô ý này, vô tình này. Đúng, có từ accidentally nữa này. Bạn ấy viết một từ này nữa này. Âm cuối hả? Âm cuối thì em đang mắc những cái âm nào, hay là em phát âm em quên hết tất cả các âm? Câu hỏi đầu tiên là như thế. Còn á, chị nghĩ là các âm cuối trong tiếng Anh thì thứ nhất là cái âm này là các bạn phải phát âm đầy đủ trước đã. Nếu mà các bạn phát âm đầy đủ 100% các âm rồi thì rất là tốt nha. Trời ơi, tại vì mình dạy học sinh rất là nhiều, các bạn ý quên cái âm này nhiều lắm luôn ý. Nên là cái việc đầu tiên á, nếu mà em quên cái âm cuối á, mình tập trung là mình phát âm cái âm này cho nó tốt đã, rồi mình có thể lên những cái âm sau. Mà cái âm này là cái basic nhất trong tiếng Anh rồi. Nếu không phát âm được âm này, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái phần người ta có thể hiểu em nói hay không. Bạn đọc cuốn Nếu có ngày mai của Sydney Sheldon đi. Mình không biết cuốn đó, để mình xem đã nhé. Nếu mà đúng gu của mình thích thì mình sẽ mua và mình sẽ đọc để xem có đúng gu của mình không đã. Mình đọc phải cái quyển nào mình thích thì mình mới đọc được câu. Nhưng nhớ, ví dụ mình đọc như thế này mọi người, mà mình đọc mà kiểu mình không thích sách ấy, hay là mình đọc những cái gì đấy mà mình không hiểu ấy, mình còn lâu mình mới đọc được trôi chảy nha. Các bạn phải hiểu thì mới đọc được trôi chảy. Còn nếu mà không hiểu những gì mình đang đọc ấy, đọc vấp lên vấp xuống. Thế cho nên là có những cái lúc mà mình đọc mà mình kiểu không tập trung ấy mọi người. Không phải là mình không hiểu, mà mình chỉ cần mất tập trung một xíu thôi là kiểu gì cũng sẽ đọc vấp. Thế nhá các bạn ơi. Thế là mình dừng phần này ở đây nhá. Hẹn gặp các bạn vào sáng mai hoặc là tối mai nha. Sáng mai thì là khoảng tầm 10 rưỡi, tối mai thì là 10 giờ tối nha các bạn. Hoặc là 10 giờ 15 tối, khoảng đấy. Ok, thế nhá, mình nghỉ đây. Hôm nay mình rất là mệt rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ livestream của mình nhá. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Good night. See you. Bye bye.
Thế nhá, mình tắt livestream nhé mọi người. Bye bye. Ôi sao không tắt được nhỉ? Cuốn Một Thấy Thích Nhân Hạnh chị đang đọc có dễ đọc không ạ? Dễ đọc nha em. Rất là dễ đọc. Thế nhá, mình tắt live đây.